Our very first episode was on unemployment for Kenya's urban youth. Hiyo sio haki, sio haki kabisa. Wengi wamesoma na hiyo kazi, hata hiyo ofisi hiyo hawaipati. Na niko na haki ya kuchagua ule mwananchi ya kawaida ule inanipendesha kwa akili yangu. Uko na kila kitu, kama kuitisha job unaambiwa haikui. Ule mwingine hajachopa kama hapo direct ako job. Now several episodes later, the same issue sticks out as one of the catalysts for depression-related issues, as we found out. Mimi sioni ubaya kujinyonga, ukiwa na ukweli umejinyongea nini? Ama maisha venye iko ngumu, unaona venye life sasa Kenya iko ngumu. Sikia jamaa amerani na pesa wa Kenya 9 billion. Na uko pale mazee una hustle, umesoma, una mali unapata job. Do you think we are a depressed society? Yes, we are. We're just very, very good at hiding it. Yeah. Yeah. Does that worry you? I don't know, not really. If we're all sad, then we're all the same. So we decided to dig deeper, find out how young people are dealing with the realities they find themselves in. One of the biggest problems for young people today is an inability to carve out our place in the natural hierarchy of life, an inability to make a living. Mwengenye is people. Tuliamua Mwengenye is people. So Mwengenye is watu wakikuja pamoja. Ni mahali watu wako wengi. Kulikuwa na wasome converge mahali pamoja. Walikuwa from the Kamba community wengi wao. Sasa uko kitaka kurifani wapi huko? Wanasema Mwengenye. Pale kuna watu wengi. This group of young men started a community-based organization called Mwengenye Lifestyle. For most of them, this area has been home for the greater part of life. Mwengenye is reflective of hundreds of other places in Nairobi. Places with familiar pains, familiar sounds, familiar taste, pains, familiar faces. Every morning is opportunity to commune around a fire of difficulty. There lies warmth. Warmth and opportunity to stretch out your hands towards the flames and hope you don't get burnt. I'd spent 2 or 3 days with these guys in their community. Meet young people trying to pitch the odds, and hopefully at the end of it, I'd leave this place with less to think about. So I've just been brought to this waterfall right in the middle of this place, Mwengenye. And I wish you were here to smell what I can smell right now. It looks like it used to be a big river, but now it's just a waterfall of sewage. Literally sewage. And I can't imagine how this place looked before. And this is where guys from the Mwengenye CBO are able to collect the bottles for their friends. Wow. Yeah. Interesting. So next tuna Tembele Bridge. Hey, shit. Sawa rudi. Andoko sawa? Oh my God. Nasikia kizunguzungu. Oh my God. Fuck. I feel like the world is spinning around. And I can't even breathe hata. Unaona vile place inakaa wewe. Ni first time yangu. Oh shit. Huni dem mdogo amenipita. Like it's nothing. Fuck. I wonder how many people have fallen. Wow. So guys, I've taken this
really horrific bridge across this area. The river is right below us. It's like 1 meter across with no safety rails. That means if you happen to slip on your sides, you can fall. There's this horrific experience as you're crossing. In the middle, you feel like you're being pulled to the sides. But kids here are crossing very easily, like it's nothing to them, and I can imagine them crossing this place every morning. I don't know how many people are. Kuna mtu ashayanguka hapa? Hakuna mtu ashayanguka? Kama mheshimiwa. Hakuna mtu anakanga chini anajiuliza aniaje huko kwetu kuna kaa hivi. Yeye anaanza kuimagine vile kule kwa wengine kuna kaa, ati kuko kuna kwa kuzuri, kuna miti, kuna barabara, but have you hakuna mtu amekaa chini akajiuliza mbona hapa kuna court? Mbona watu wetu wana library? Mbona it's because hiyo mentality hatuna. We go on our daily businesses forgetting where we are living, pale tunaishi. So we are trying to change the mentality ya watu waache kufocus on hadi sasa nataka nipate job ndio niende nikaishi na wapi. Hapana, hapa ndio home. Yeye ni mtu tu tofauti. His inspiration hata sijui kutoka wapi. Unajua msee kwa hii dunia akipatia na time yake, naweza kupatia do man mean like, but if I give you my time, I've given you my all. And I was told someone has been coaching kids in this place for 4 years. I immediately had the picture of an old man trying to put his sunset years into use. The undivided commitment to what he is doing is something even I am struggling to understand. It's a different mind space, a different race. I don't know many who can run it. Many challenges we can stand from there. Payments, the balls, the shoes. Imagine mtu yeye hajafanya kutoka ana shoes ana viatu kujia ananiambia coach don't have the shoes in the video niingia kwa mfuko by then nikampatia za viatu, the rims and some little support to the parents. By the way kuna siku ilishafika ile design ya hakuna food, unafungiwa rent, nyumba unafungiwa, na hizo vitu zote zinakungojea. We'll get back to the knees. Naambia tu God, give me another tomorrow. Si by the way sisi kama players by the way tunamchukulia kama shujaa juu anze ametuhelp sana. Juu the closest court iko hapa ya basketball iko Kayole, and since sisi hatunanga fair most of us inabidi tutembee juu amtaki kuachana. So ametusaidia sana, hatumlipi kitu, anajitolea yeye mwenyewe. I'm part of a generation that found things in place. Kenya was independent. Business was booming, our parents had jobs, and the President Moi had softened his grip on politics in the country. Things did seem to work, and when they didn't, someone somewhere fixed it. Happiness was fanta kubwa ama softa baridi, and if you did things just right, the best schools, the best jobs will be waiting, or so we thought. We fought no wars and understand nothing of what it means to have cold sweat roll down the folds of our skin in anticipation for a future we may never see. We know nothing of sacrifice, nothing of vision, true currency of future. That is why we may never know what to do with people such as this. The kids don't own serious sana by the way. So far, like coach, you can have this, drink tea about this, only that. Don't say yes. Saizi tuko na 2 of our female players wako na sponsorship. Mmoja amemaliza last year, alikuwa nadhani ana join Stradmore, siko sure. One of our players saizi ameenda majuu, boy Minnesota specifically. Alafu tena one of our own players bado kwa form 4 bado na sponsorship. So imesaidia sana juu wase wengi kwa wana struggle. Have you ever in your life considered getting another job? No. Kuna siku hizi close lakini but the only thing ni basketball. Hakuna kitu kingine naweza fanya. I live basketball, naishi bake.
Kazi ni kazi with the guys. Sasa hivi vile Kenya vile tunaenda with hakuna jobs, hakuna nini. Najua kuna youth fulani with the pale akona hiyo potential ya kufanya kitu but anaona okay. I cannot start because I don't have this and this and this. Angangane, asikae bure with the kabure ndo tunaitoje. Watu wanashikwa hivi wanaenda wafanya nini. But akingangana is a win. There's a day kuna mmoja aliniambia coach, you're getting old. Hakuna kitu nafanya hapo unafanya nini but I think mimi najua vile nisaidia na vile the mission and my goals. I guess sina role kubwa sana kwa society but zile vitu kidogo kidogo tunafanya I guess hizo ndo zitafanya wale wengine waone role yako kwa society. He is building those kids in a way that maybe yeye mwenyewe juu na pengine pia watu wa juu, lakini sisi wenye tunaangalia from outside tunaona anawasave from a lot. Juzi tumesikia cases za boys amemadwa na alikuwa hata student wa Leeds. Ni kufanya hizo tu vitu ndogo ndogo, hizo challenges, problems zenye tuna face, kupata njia ya kuzimitigate na kupata solutions. Coach ana mentor a lot of kids. So hiyo kumenta watu, yani kama mtu yako na interest in basketball, amemchukua akanacha hiyo talent yake akafanya. Unajua kazi yote si kila mtu anaweza fanya. Hata mzazi akijua uko good in basketball, there is nothing anaweza fanya. So coach ameteko hiyo kazi yote. Hadi ukienda hapo saa 1 jioni juu kuna light, utapata hapo sio ndo anataka kuclear. Yeah, I believe tutatoka hapa. There's one day I will be somewhere else. Yeah. Now, on the other end of this survival spectrum is a different type of young person. Those who do what they can and must do to survive. And they represent millions of other young people born in environments that spare no ego, bred by entitlement. If tutakuwa open-minded, tuwache kuangalia sana what people think about us. Atukifanya hii kitu mtu anakuchukulia the job ni job. Hata kuosha choo, bora inakupea do. Hiyo ndio ina matter because at the end of the day pesa yenye na get kutoka hapa na pesa yenye msia amechorwa kwa ofisi na get tuna buy the same thing. Mimi nimeenda chuo nikafika form 4. Sijapita hapo. Ilikuwa tu by choice because mimi chuo siko fiti. Unaona? So naona nikiendelea hapo naweza fumble. Now, their view is not an unusual approach to life. Quite the contrary, I think it's an essential part of who we are as human beings, adaptability. A journal published titled Growing Up at the Margins states that when youth are faced with significant barriers, real or perceived, they may adjust their expectations to the reality of constraints within the environment. Some may call this diluting of expectations, but I think it's quite a genuine approach to matters of life. It's us looking in the mirror and realizing we have the biggest nose in the room. So signing up in the smallest nose competition in the same room may not be wise. Urban centers kuna different places. Kuna kwa mabombe na kuna huku mali watu wana consider ni kwa slums hivi. Kitu ya kwanza chenye na believe in ni mali mayouth, ile environment yenye wako yenye ina surround ina influence sana. Hii environment it's not conducive. Nikilinganisha na mtu yana grow ya tuseme kama Lavington Bezka hizo, huyo msee ana aspirations zake ziko ni different na yule mwenye ako hapa. Maintain zile aspirations zao, hakuna resources, hakuna nini. Unajua hii mtani it's like a dream killer but kuna wale wana stand out wenye mavijana wanaangalia. Nilitoka Ushago nikakuja na hii nikaajiriwa job ya butchery. Ndio siku nalipa tu poa, kuna nilipa mshahara kidogo. Kutoka hapo sasa nikakuja nikanuka mshahara nyingine iko tu hapo, ilikuwa inaitwa Malewa. Nikafanya nikijipanga tu pole pole. Kutoka hapo sasa nikajipanga nikapata do kiasi nikaweka butchery, lakini sikukuja mara moja tu kwa hiyo butchery. Nilikuwa nimeajiri mtu kwa sababu ya pesa. Mali nilikuwa nikifanya sasa ndio nikuja nifungue hii. Nilikuwa nalipwa punch
sasa mimi nilikuwa natumia tu so mbili na save 3 so. Tukaa hizo nikipata tu pesa na save tu hivyo ndio uweze kupata hizi material kama hizi kujenga counter, kumba hii latili, kumba hizi vitu zingine umeona hapo kama hooks, gas, jiko, vitu kama hizo. With wages of about 500 shillings a day, Steve was able to save up and open his own business. So successful was his, but his owner just down the street had to close his down because Steve took all his customers. Small and medium enterprises such as this are an integral part of a developing economy such as this. It is estimated that 98% of all businesses in Kenya are SMEs. 30% of all annual jobs are created by SMEs, and 3% of the GDP is contributed by SMEs. However, 46% of all these businesses close within 1 year of starting. An additional 15% close in the second year. It's tough business. I usually thought hii biashara ni ya machali peke yake. So sikudhania siku moja nitakuja kuifanya. Ndio nikuja kufungua hii biashara, ndio nilikuwa nimezaa mtoto wangu. And ukiwa na mtoi anafaa kukula na I was not married, nilipata 2 boy. So I had to think fast. Ni nini naweza fanya ndio mtoi wangu apate food, avae, akae tu life poa yenye nilikuwa natamani mtoi wangu akae. So I had to think fast. Come home in the morning light. My mother says, when you're gonna live your life right. Oh mother dear, we're not the fortunate ones, and girls just wanna have fun. Oh girls just wanna have fun. Winnie's sense of urgency to start a business after getting a baby was not out of place. Unplanned pregnancy is a real threat to the future of adolescent girls and young women in Kenya. 13,000 teenage girls drop out of school every year due to pregnancy. Last year, about 380,000 girls aged between 10 to 19 years got pregnant. Mademu wengi wako na watoi, lakini wazae wao ni mavijana kama sisi. Wazee sasa mabwana zao. But mabwana zao, in actual sense, they are not real husbands. If you are a husband, unafaa take care of your family, una provide, you do all things zina require kama a husband. But utapata vijana huku wetu hawataki kufanya hizo duties zao. Ama demu wetu wanaingilia hizi vices kama prostitution. It goes deeper. Ni venye bado hujaingia kwa mtaa ukajua. Mademu wengi huku ni wanafanya hiyo kazi ya prostitution. Si ati juu wanaitaka kama wanataka hiyo pesa, because they have a mouth to feed. Na lazima wafanye vitu kama hizo. Na si ati ni kupenda kwao. Ni vice tukatae kwa society. But hawana any other choice. Hajasoma, hajamaliza shule, hajamaliza class 8, mwingine hajamaliza form 4. Unaona hiyo inakuwa challenge. Nimechanganyikiwa. Nimechanganyikiwa. Winnie, like many other women, do what they must. You may not like it or approve of it, but inevitably, you will respect it. Thank you. Ulikuwa unaona nikibreathe. Umeona nikibreathe sana. Okay. Yule kupiga story za watu niko show you piga story zako. Uona ndani niko underdressed. Juu nimevaa half coat, sai wengi wanaomba kili yangu ingekuwa na subtitles na road to success inakuanga always under construction. So niko in good terms na Mungu na yeye unipa passion. Nilikuwa natumwa duka nikiwa mtoi na unanifaa sana. Mwenye duka alikuwa na smile, juu nilikuwa na stama. Kindness unaona kipofu na usikizo na kiziwi. Nataka nione faa na raukia passport gigiri sababu nina goals in life but wanazishika kao rigi. Niliambua shoka ndogo uangusha kubwa mti. Nilikuwa nauza chipo. At least nikaona ni expand kidogo, nikaingia kwa boda. Kwa chipo nikaachia mtu. Niliona ni poa mwanaume kufanya vitu mob, kuwa at least na side hustle kadhaa. Unaona kozi moja ikikuangusha, at least uko na nyingine na kushikilia kiasi. Umekaa ngapi buda? Mimi sasa niko 24. Na pikipiki at least. Kwa tu idea kutafuta stability. Kuna familia? Sina familia. Honestly, at this point I was starving. So this tasted like the best thing I've had in a long time.
truth is, food vendors such as this exist all over Nairobi. And it's quite simple really. If it's good, people will buy it. The philosophy around the business is also just as simple. Ukiuza mingi ndio utapata faida mingi. Biashara ikienda chini ndio utapata tu faida iko chini. Unapata vijana wamekuwa na tamaa mingi, yani hawataki kwa solo dogo yani, unaona? Wanataka tu pesa haraka. But hawaelewi life ni step by step, unaona? Kupata vitu kama hizo ni process, kwa sababu unajua huwezi anzisha biashara tu leo kesho ati inuke tu mara moja. Ni step by step. Bora kuna ile peace tu, kuna peace of mind, hauna stress mingi. Azinukia moto kujikubali vile uko, uache pressure mingi, unaelewa? Yeah. Move na pace ya life na pace yako vile iko. Self-acceptance is a huge part of the work I have seen being done in Mwengenye. A readiness to accept who we are, where we were born, and to take responsibility even for those things that can and should be done by others. Now there is immense temptation to look at it as vain self-sacrifice. The closer I look at it, and I have looked at it, the more it feels like self-love. And I think with that, happiness is inevitable. Na impactaje mtaa yangu, na impactaje change mtaani kwangu, nasaidiaje my neighbor, ule mtoto mwenye anasema kuna talent, mimi namsaidiaje? Unaona, hii barabara vile ni mbaya, how am I contributing to this society? Ni kukumbusha watu, you are reminding them. Watu wache kusema kama takataka ukiona huko, watu washinda wakitext wanatafuta sonko. Sisi ndio tunatupa takataka yetu to deal nayo. Kama ni miti hakuna to deal nayo. Kama as in we start being the change we want to see. Tutakuwa tumejiwekea. Kupata pesa hakuna kuhama huko. Mafunzo ya dunia niishi niose, ni sote nikope, nipate ya wote, utatembea pengi na macho ni mingi. Personally, kwa sababu mimi youth. Personally, kwa sababu I'm unemployed. Kwa sababu nishamaliza shule but I still can't get a job. Na inaweza kuwa useful to correct most of the things ama ku make a difference kwa vitu nyingi zinafanyika sasa. This agricultural resource center is a group's brainchild, a simple place designed to show people efficient ways of growing food in urban settings. I was shocked to learn that the same place we featured in our very first episode was where they learned all this. Now they pass it on as a solution for their own issues. Mwiki, Njiru and Kayole have in the past been reported for farming using sewage polluted water. Mazeni maji na kitesa huku kwetu. Kila mahali. The idea is to help those wenye waezi jisaidia, wenye wajaenda those classes, wenye wako tu kwa mtaa, wenye kama wenye wanalima na sewage, kama wenye hawana library na bidii ende buru. To look at politics in the country and to look at our leaders is to chew on a mouth full of razor blades. Painful. Naona kama makende imeisha ndani yake, kwa tunaongea kwa jela. Wanataka kutua. Wanafanya mkutano ya chama. Mtoto anaweza chezea matiti ya mamake in public, lakini huyo mtoto hawezi chezea makende ya babake in public. Even more so painful when you realize that who these people are is a reflection of who we are, or perhaps who we all wish to be. Maybe expecting something different needs us to first be different. Many of us who are not in positions of influence, our younger generation particularly, think that this does not matter. This matters. If you look at the history of revolutions, it was always the young people. We remember even during the Bolshevik Revolution, it was the young people. We remember during the civil rights movement led by Martin Luther King Jr. and Ralph Abernathy, among others, it was young people. We remember in Tiananmen Square, it was young people. We remember in Korea in 1980, it was the young people. In South Africa, in the Sharpeville massacre in 1969, it was the young people. In Soweto in 1976, it was the young people. In the Arab world, it's the young people. But our young people in Africa today
I am imprisoned by Arsenal and Manchester United and Barcelona and Real Madrid. How can that be? How can a continent be so accursed that our young people have no sense of our history, no sense of our presence, no sense of our future? Our young people must wake up. It is only the day that they wake up that they will be able to send a clear message to those in positions of leadership that you cannot continue to misgovern us. I look forward to those days. I think venye inaweza saidia vijana sana, people need to talk, people need to share information, to share knowledge. Ndio maana mavijana wako barabara wanajaribu kujitafutia huko, na obviously they'll be snatching bags and everything huko, si ndio? Ndio maana mavijana wanapigwa marisasi kubati. Wao mavijana wangekuwa walikuja hapa MC yako wasikiza, akajua vijana wanataka tu kutengenezwa sport hapa, wakifanya hata job hapa ndani, like Ajira Digital would like to come in and help us, watuwekee tuko tunafanya online jobs. We need leaders wa come in, watu wakae na vijana. We need vijana wenyewe pia wajiamini. We need vijana wenyewe pia wa take the first step, because without that first step hakuna kitu tunaweza fanya. The making of this documentary was inspired by the unbelievably difficult circumstances we have faced as creators of Jijenge. For 1.5 years, we have told stories and endured financial difficulty that almost always demoralized the joy that this work gives us, that happiness. This place and all its stories has reminded me that life is really what we make of it. It does come with problems, never-ending chaos, but our presence is possibility for order. Maintaining that natural flow between chaos and order through good old-fashioned work, hard work and sacrifice is pursuit of happiness. tu